Leo tuna bahatika kupata one of the pillars wa Nanyuki ambaye ametetea watu wengi sana Nanyuki when it comes to issues za girl child, when it hata boy child, ama issues zile zote zina affect Laikipia na Nanyuki at large. Na jina lake anaitwa Joseph Mwangi. Tumejuana kutoka utotoni, kama watu wajui atatupatia hiyo story siku nyingine. But anaitwa ranking wa Matumbe na ama wa Matush. Na leo atatupatia story concerning ile issue inaendelea ya dem fulani besti yetu ama wa sister aliuawa na batu akarushwa kwa septic tank na hoteli yenyewe inaitwa Lions Court. Na since imekuwa revelation kwamba the government of UK has realized how the lady was killed and we want justice for her, and it is ranking wa Matumbi who started that story in 2012. Wacha tupatie story, atusalimia tupatie story na tuambie venye kulienda, tutauliza na maswali as we wish for the best kwa ule mtoto ambaye aliachwa akiwa 2 months old. Thank you. Karibu. Mzee asante. Kwa majina naitwa Joseph Mwangi. Mimi ni mkaji wa hapa Nanyuki, mzaliwa hapa kwetu Majengo. Naam. Nimekulia hapa. Naam. Nimesomea Zingido Primary School. Tuko na wewe uambi? Tuko nasoma naye na headmaster alikuwa ni Mr. Murithi. Yes. Na alikuwa mwalimu mzuri sana mpaka leo. Still a good teacher. Yeah. Hata ameandika vitabu. Ameandika kitabu mzuri sana ambayo watu wanaweza soma. So it is good. It is good kama pia unaweza muita. Mr. Murithi, au Mr. Murithi. Nakumbuka alikuwa vizuri apate platform. Anaweza kuwa platform ya Facebook, inaweza kuwa haimtoshi. So tumesoma na wewe, tumesoma na yeye Ngari. Ustad. So tumesomea hapa Zingido Primary. Secondary nikaenda Bukania. Secondary alienda Bukania, iko hapa tu karibu. So kutoka hapo nikakuwa mobilizer, community mobilizer. Yes. Na nikaona hawa watu wanahitaji mtu ambao anaweza waongoza. Na in fact wanataka mtu ambaye anawaelewa. So nikaingia katika muziki. Kumbuka ni hapa Bukania. Kacheza ngoma ya Mukingo. Mukingo tunaikumbuka sana. Mcheza na Ogopa DJs. Wakati tulikuwa na kina Red Sun, na Nameless au katika Ogopa DJs. Pale Saudi. Yes. Na song ika hit. Ajui kwa ni ukimwi na si topic poa. It was not a good topic by then actually. Even now. Hata kuisikiza ungesikiza ulikuwa unasikia mtu anataja jina Mukingo unaogopa sana. By the way itaribu hapo. No, let me tell you. Kuna clubs hapa na Nanyuki. Tunaenda karaoke. Nenda nikicheza tu hiyo ngoma wa 94.7 FM. Ambia wase wa Matumbi atarap tu ile song yake ya Mukingo. Song iko na almost 19 years. Lakini ina hit. Ina hit bado. Na by the way ukicheza kwa club hiyo ngoma unafanya watu wanyamaze kwanza. Ka oldies ma boys wanasema maodi wakicheza pamoja na ngoma yangu wa rangi wa Matushi katika YouTube iko. Katika YouTube iko na andika tu wa Matushi. Atatupatia YouTube yake, address yake, tutasort. Now, tell us about Agnes. Okay, Agnes is my friend. Na nikasana kadogo. It's like ni kitu ilifanyika jana. So Agnes namjua, najua familia yake, najua sister yake Rose Wanywa. Najua bwana ya sister yake Bushuru. Si Bushuru. Na anaitwa Mushiri. Sasa ni bwanake sister ya Shiru. Okay. Umeget? Mushiri ndiye amelea Shiru. Wakiwa na sister yake. Ndio sababu Shiru mamake alikufa. Shiru was almost kama alikuwa kadogo sana. Alikuwa kitu kama miaka 4, miaka 5 hapo. Shiru ni kadogo kwangu. Okay. Na ni hapa tuko Majengo. Ndio. So Shiru akamaliza shule. Kaingia tu maisha ya kutafuta hapa na pale. Ile kazi yetu pia kawaida. Unajua watu wengi mimi naambiaga watu mimi patonizao na Matushi natoka unafanya kazi wapi? Mimi nafanya kazi ya kutafuta kazi. Unajua kazi ya kutafuta kazi itakosa. Nzuri. Hata unafanya kazi ya kutafuta kazi. So mimi kazi yangu kazi ya kutafuta kazi. Mimi ni kazi ya kutafuta kazi yani permanent. Ndio. So katika harakati zangu niko na boda kaona Shiru. Siwezi kumbuka kama nilimpeleka
juu walikuwa na Flora. Walikuwa na Flora na Susan alikuwa hapo juu. Na Susan Nyambura. Susan sister yake anaitwa Koi. Anaitwa Wangari. Okay. Su alikuwa anakaa hapa kitambo, lakini kuishi alio nafikiri yako bado. So nafikiri tukakutana na Shiro Landscourt. Wakati nilio wakati majoni hawakuwa na hizi makorona, hakukuwa na stories za mashababu wameingia sana. Ninakumbuka hata Tony, DJ Tony, ukiandamana huku wakati ile majoni walikosa, it was like Nanyuki kilika. Ikafungika juu hatuna factories. Hatuna cash crop. Hatuna. That's true. You know, Nanyuki don't have any cash crop. We don't. Hatuna mahindi, hatuna maziwa, yani cash crop yetu ni kambi za kijeshi, majoni na hawa wetu kawaida. So majoni walipoondoka, tuliandamana huku town ili majoni warudishwe katika hizo maklabu zetu, kwa sababu inaona the other ikasa ilikuwa inakufikia. Ilikuwa mob by the way. Ilikuwa mob. So nikafikisha Shiro huko, na wakati huo majoni walikuwa tuseme wezi sema ni majoni wa kitambo. Au majoni walikuwa wazuri sana. Ndio na sanda hata kijana akifanya hivyo kwa nini. Juu alikuwa anachukua pikipiki zetu. How much ranking until the morning. So if you get 2k or 3k, na mjone amekupatia nile namba yake ya simu. Nataka tu kupiga maround huko na ni GPA tu. Unaona? Sikampatia tu. Utampatia. So fika hapo nikaanza Shiro, walikuwa na Su. And I think utaita Su. Nitatafuta Su. Nitatafuta please. Su na Flora. I think those are the key ambao walikuwa na hiyo pini yote. Sijui kama mamake atakubali whatever, lakini nimejaribu kuambia hiyo familia wakubali everybody aweze kujua hii story, because the more ina spread, the more UK one of the reality in the ground. Yes. Because Uhuru ataandikio hii apology. Honestly, Eustace, history ilitoka jipini. Ilitoka ni historia ya kwanza. Wacha tuenjoro. Sasa saa hii iko na almost a week. Saa hii imefanya mpaka simu yangu itake kupasuka juu ya report. Iko na almost a week man. Iko almost a week. Yes. President ajaongea. Na nimeangalia mahali kwa President UK zile time ameenda since achaguliwe, ameenda almost 90 something times. Maju. Hii story hata kama hakuona katika kauli kangu kwa Wamatush, hii story ilikuwa kwa the people. Nadhani ilimfikia kwa hata Tobiko came. Wacha hivyo. Dennis Itumbi. Nani? Dennis Itumbi. Tuliongea naye mimi personally. Na simu na nilipatiwa namba yake na Pauline Njoroge. Kama watafikia watakumbuka. Sawa. Wakati nilikuwa kwa Peter Kennedy. And I was the key of Peter Kennedy hapa. Na mimi ndo nilileta hapa. So Pauline Njoroge nikampatia na by that tukifanya hii siasa kuna kadem kameulio huko kwetu na jina kajua tafadhali utanishikanisha aje. Akaniambia the person ambaye anaweza provi kitu ni Matumbe. Ni Itumbe. Ni Dennis Itumbe. Kwa Matumbe na Itumbe. Hebu kwanza tufanye twende mahali after Shiro ameenda nini? Nataka turudi hapo Lionscourt. Sasa ndio tuendelee huko kwingine. Okay. Tumetoka na Nakumatt. Sijui kama mimi ndo nilipaka Shiro, lakini ninajua tulikuwa na Shiro Lions. Na nikaingia ndani. Nani alikuwa DJ wakati huo? Dagi. I think ni Dagi, because niliongea na Dagi akaniambia ndio alikuwa amefungwa nini? Dagi, Sami, Opete alikuwa na Mombasa wakati. Okay. But alikuwa local DJ hapo. Hapo hapa. Okay. Alikuwa Mombasa. Okay. Yeah, nakumbuka alikuwa Mombasa. Haya. So, mimi kufika huko kwani nina shughuli na mimi niko na boda yangu. Si mimi nimetoka nje, nimekuja tao. Enda pale Central Kenyumba. Hapo nje nikaingia kwa mtandao. Wakati huo Facebook watu wengi wako wameingia.
Lakini mimi naye tulikuwaga hiyo time. Tulikuwaga hiyo time. tulikuwaga hiyo wakati. Yeah. So Facebook wakati hiyo what is going to make story julikane haraka. Newsfeed kwa watu wengi ilikuwa inaingia because si watu wengi walikuwa wanajuaga inbox. Unaelewa? Yes, wakati ulienda kwa nini? Kwa Lionscourt ulipata information kwa mtandao. Ulipopata information kwa mtandao, did you ulienda Lionscourt ama ulisikia kumeendaje ndio ujue historia ya Shiro? Nafikiri unaelewa vile nimekuambia. Nimekuambia aje nilipotoka Lionscourt, juu mimi sikuwa na shughuli na Lionscourt, juu nimeona kuna maboys, tulikuwa tunaita maboys, majoni tulikuwa nasema ukipigiwa nao madem ama wasee wa nduthi ama watu wa taxi, uliza tu maboys wako, unawaambia maboys wako. So ile place walikuwaga sana ni Lionscourt, Riverside na hapa kwetu Tukania. So kuteremka nikaenda Central. At that time hapo ndio nimekuambia. At that time Facebook wakati hiyo haikuwa na watu wengi. Isipokuwa watu wadogo, in fact hakukuwa na watu wengi. So watu walikuwa wanafungua Facebook, juu umesikia Facebook, unafungua unaandika majina bra. So hata newsfeed kufungua ilikuwa nikisanga. Ndio. So mimi nilikuwa nimefungua ka thread tu nilikuwa nakaitaga Night Runners. And ilifanya watu wengi sana wakiingia kwa Facebook sana. Niko Central, niko wapi. So tunachat tu kana trade. Hakitu kana trade tu. Watu wengi hata tujuane tukakuwa mabeste pale. So hiyo kaisha. Asubuhi mimi nikaenda home. Yes. Nikalala. Because watu wa nduthi simelala job usiku. Si lazima mchana mfanye nini? Mtune. So mimi nikaenda nikalala. Usiku jioni nikaamka, nikaenda job kawaida. Nikachapa wera kawaida. Nikatokea mapema. Kama saa 4 usiku. Nikaenda home. Nilikuwa nataka kuupload Maina Wanjugi. Huyu babake Jimmy Wanjeki. Huyu anasimama president. So nilikuwa nakaa kwa plot yao. Ndio. Na Shiruko ni plot nyingine. Ndio kaamka, nikaenda home. Ndio. Mama Bima kaniambia Mama Morithi alikuwa anakuuliza. Sikuwa niuliza, hata siwe alikuwa anauliza, alikuwa anauliza kama kuna mtu ameona Shiro. Okay. Ati Shiro hajatoka, sijui bla bla bla. So ilikuwa usiku mimi nikalala. Asubuhi ndio nikakuta Mama Morithi. Akaniambia, nikamwambia tulikuwa nao walikuwa na floor na niliwacha Lionscourt. So ikakuwa sasa si Lionscourt kuulizwe hata sijui nilienda ama sikwenda. Gate haikufunguliwa. Kaamua kwenda polisi, kakaa pale watu wakaboeka, wengine wakaenda polisi ulichukua tu details juu history kaisha. So jioni nikiwa na watu wangu wa Night Runners. Yes. Unajua niko na hashtag Night Runners. So hashtag Night Runners. So hata ukiwa kwa wall yako unaweka tu hashtag. It was like Zuckerberg, niko nafunza watu ukiweka tu hivi, ukiweka hash alafu uandike Night Runner, hata ikiwa kwako tutajua kuna kitu umeandika. Okay. So hivi ndivyo tulirudia nini threads. Ukiandika ka post ile thread ina group. So jioni nikaambia wasee, kuna dem nilipeleka, tulikuwa na yeye Lionscourt na hapatikana na alikuwa na majoni. So hiyo kitu ika create nini? Attention. Asubuhi tukaenda na wasee hapo. Kufika hapo, na by the way stika nimeambia wasee hao wengine. Niambia wasee wengine. Tulipofika hapo watchman tulimuuliza maswali mengi sana. Tulikuwa na Su, Rora na wasee wengi hapo. Tulikuwa na wasee. Ndio. Juu kitu si ati ni mimi. Hii kitu ni watu wengi. Ni watu wengi tu. Unaona? Ni watu wengi. Mimi kwangu niko Facebook. Lakini katika kwenda polisi na kupishana na polisi pale ni watu wengi. Watchman akasema alikaona tuko watu wengi, akasema aliona kitu kama hiyo, aliona msichana na aliona alikuwa na wazungu watatu, boys watatu. Na wakaenda kwa room. Na jusia tu kuingia. So tukamuuliza tutafanya aje, akasema ataongea na wakubwa. The next day tulipokuja watchman yako wako. And in fact even today hatujui watchman yenda.
Watchman hajaipatikana. Na hiyo story hata ikifuatilia, hata sijui kama tukiongea mahali nyingine, huyo watchman Lions Court wangetaka pia wanafaa useme the next day Watuambie mahali watchman aliendaga wapi, because he was the person to tell us vile hao majoni walienda. Okay. Maybe alihama. So inaweza itabidi tutafuta huyo. There's no need of making a wheelbarrow kwa sababu kule jamaa pengine kwa mahali. Kwa mahali. There's no need that Lions Court mfikirie kuna atiwa matumbe ati there's nothing. Okay, let's go. So tukamkosa ndio na sisi tukarudi shughuli zetu. Maamurizi wakasuggest twende polisi tena turudi polisi. So ni makatasi tu zikaachwa hapo hata kuna sasa hiyo si mtoto alikuwa ananyonya, mtoto analia wacha kuna miezi 4 na kaona siku 3 kajaona mamake. So ule mama alikuwa na shida ni huyu na huyu Maamurizi ujue hana kazi. Kazi yake ni kuoshea watu manguo. Ndio yeye ndiye amelea mamake huyu mtoto. Yes. Juu aliachiwa mtoto kwa mtoto mdogo. Yeye ndiye amemlea. Sasa ameachiwa tena mtoto ambaye sasa anafaa kumuita nyanya, lakini si nyanya, yeye ni aunti yake. Lakini kwa sababu yeye ndiye amelea mamake, yeye naye sasa amekuwa nyanya. Itabidi aitwe nyanya tu. So hiyo story inaenda aje? Okay. So mimi namwangalia, ambia Mwenyezi Mungu tu mambo itafanya nini. Ingia tu kwa Facebook, ikakuwa nini ile, ikakuwa kuna mtu anaitwa Ian Hewitt akasema Ian Hewitt akasema Wamatush, what are you trying to say about this thing? Ian Hewitt he was an ex-British but he was a British. He was a British soldier by then, at that time. Okay. Sasa yako country into Cyprus. Cyprus, yeah. Yani kuna hizo hata comments zake. Sema ranking, what are you trying to say? I'm trying to say that your colleagues should tell us where Shiro is. Na ndio nikafungua group inaitwa We Demand Justice for Shiro. Yeah. Niko na members 312. Ajabu leo nimeenda kufungua. Jana nilifungua nikakuta zile details zote nilikuwa naweka hapo. Zipo. Hakuna ile gazeti ya online nilikuwa tunategemea ya Polo Mtoto. Yes, like pia news like huyu wa Citizen 24. Dungo Mwaniki. Dungo Mwaniki. Wa mtoto. Wa mtoto. Hii gazeti yake ya online like pia Reality News imehakiwa. Na ndio iko na details nyingi sana. So tujui. Okay. Tujui vile kunaenda. Nasikia hiyo story yote wamehaki hata the news feed zile na accounts na pages zile zilikuwa na details za 2012 the killing of Agnes Wanjiru. Now ranking tukakaa for mwili ilijulikana after 3 months, after 2 months. Rudi nyuma kidogo. Waambie hiyo page ambayo iko na almost 12,000. Yeah. Na iko na a lot of details from that time. Ito Laikipia Reality News. Laikipia Reality News ni ya reporter fulani wa K24. Ndongo tunamuitaga wa mtoto. Nadhani hiyo ndio page alikuwa anaitumia na ndio ilikuwa na actually that was one of the first pages za Laikipia ambazo zilikuwa zinatupatia news updates. Now ranking after mwili ilipatikana after 2 months. So these 2 months kulikuwa na anything ama history ilienda ikadidimia na ikazama. For that 2 months tuliungana committee pale nyumbani. And I demanded ile tuenda kuzika Shiro because mine was on Facebook and I was telling people. Lakini watu wengi walikuwa wanaona ninatafuta jina pale. But it was okay. It was okay. Yeah, it was okay. As much as kama ni jina nilikuwa natafuta. No. Justice imepatikana. At least you may yield fruits after 12 years kwa ngangana na story almost 12 years. So at least we are heading somewhere. Wakati nilio naandika tu watu wale tu wanakusikilia huruma katika profile katika hiyo post wanaweka tu ka like kasai. Yani usipoeke tu kuandika. Keep moving. Ndivyo kunaendaga Facebook. Sasa tunaandika familia, nikamwambia my plan ni tuchukue mwili wa Shiro tutafika hapo kuchukua mwili. So
in these 2 months tulikuwa tumechanganyikiwa. Ni kuandika tu. Lions Court tell us. British tell us. Tell us. Tell us. Just tell us. We just need that. Kuna leader aliingilia hapo katikati. Hakuna wote. Hakuna hata moja. Hakuna hata moja. Hakuna hata moja. Nilikwambia hata the current MP who was my buddy. He was my buddy. Na nikiprogo hizo vitu zote tulikuwa tunakaa naye hapo chini. Tunaketi naye hapo chini. When I was broken. Hakujinvolve. Unaelewa? Hakujinvolve. Yeah. Haya. So after 2 months ndio mwili ilipatikana. How unaweza tupatia hiyo widow period? Unaweza hata wachana na widow period sana. Kama episode ya mwili imepatikana, what Lions Court waliipata aje? Okay. Mimi nilikuwa club fulani ya huyu msee umeona nimeandika kuhusu yeye hapo Titan. Okay. Lakini hiyo tutaongea for another day. Yeah, for another day. Yes. Siwezi kumbuka ni hapo. Lakini upande hiyo kapigio simu na mtu anaitwa Mudhoni wa Kapsi. Matubeweko kaambia niko tao. Hebu kuja hapa garage niko kina Deti. Kuja hapa garage nikaenda. Kwenda nikakuta mzee alikuwa ameketi hapo. Nikaambia ni usiye. Mzee ndio anaandika mambo ya majoni waliua. Mpaka nikaingiza baridi. Ananiambia nikuuliza tu, because ile statement amekupatia ni hao si udhirete mtu anauliza kama swali zingine hata ukiwa na evidence huwezi toa. Yani kale kanjeve niweka. So niliingiza kanjeve nikamwambia sisi nimesema hivyo, nina demand kama tunaweza ambio na Lions Court na majoni kama wanajua anything kwa sababu mtoto okay sawa. So unajua familia mali iko yeye anajua. So mwili imepatikana iko Lions Court. So mimi nikaenda nikaambia sister yake na alikuwa amejua sio alikuwa amekufikishia report ndio watu wakapanda mpaka huko. Mimi sikwenda mimi ndio ndio shiro kwa moja. Lakini kitu moja ilinishtua. Sijui hiyo naweza ongea tu out of the camera. Shiro tukafikisha hapo. Sasa tumepata mwili. Nika encourage nani? Mama Mureti. Nikamwambia Mama Mureti tukama. Kana kaga Shirori, kalanywa ki. Kana kala heredia. Huyu ako na shida sana. Kwa sababu unajua ni mtu wa kuhasa. Na ni mtu wa kufungia watu mguu. So wakati mwingine itabidi aache mtoto kwa plot kwa mama, aangaliliwe, aende atafikia hata maziwa. Mzee wake naye ni mtu wa koroga. Huyu mshidi. Unaelewa? Watoto wao bado ni wadogo wote, hata huyu mrithi aliona kijana mmoja ameona huko. Huko weekend mrithi. So walikuwa na shida. Let me tell you, mimi nilikuwa na shida, lakini nilikuwa ninaona wako na shida. Hebu imagine I can feel. Unaweza fikiria mimi ninaona mtu ako na shida. At that time, nilikuwa na familia, ndio tulikuwa tunakula shida. Na nilikuwa naona wako na shida. So walikuwa na shida. So Mamuridi nikamu-encourage, nikamwambia amepatikana. The next way ile tutafanya tutangojea sasa kukimbizana na watu. Ndio tukaanza kutafutana na watu wa human rights, tukaenda kwa Kariuki wa human rights, tukaenda kwa mtu mwingine anaitwa Maina, tukatoka huko, tukakimbia kwa tulikimbia. Na mlipoelezwa mwili ilitolewa septic tank Yeah, sasa imefanywa mpaka postmortem. Sio mkisema ndio. Ndio. Nataka kukimbizia yani. Mwili imepatikana. Tumepeleka mochari, tumerudi nyumbani. Nimekuwa sasa niko kwa kanye kamiti na lazima niongee na marafiki zangu wale kwenye Facebook. Na niko na mabest na huko majuu ambao watasaidia in one way or the other. So nikaongea na Helen Gadogo one more day na akasema wako na hiyo farm yao inaitwa one more day, watachukua mtoto watamsomesha mpaka 18 years. Unaelewa? Mpaka amalize education level yake. Education okay. So ni kitu haiko imeko limit. Haiko limit yet. So sijui kama wanamsaidiaga. I don't know. Okay. Hiyo ni familia na watatuambia kama kukutana nao.
So nikaambia Mama Mridi, si umeona vile tumepigana. Juu sidhani sikuwa natukano kwa Facebook. I know. Unaona? Nilikuwa natukano sana. Nilikuwa na kiberembere nyingi sana. Unaona kuwa na kiberembere sana. Wewe kuna mahali wewe kwa sababu ulikuwa hapo ulizuia na nini? Wewe ni shida gani unataka kuleta? So hoteli wanaona kuna kabita na hata kama mtu na nikamtu kama jengo, nikamtu kaja somo, unajua hivi. Unajua kuna vitu wana define watu, wana confine watu. Na ukikubali ukikubali unakaliwa. Unakuwa confine. Unakuwa confine. Na mimi nilikataa. Hapo wewe ndio vitu my friend. Unaona ndio maana uliona siku moja tulikosana na wewe. Ndio huyu jamaa anataka kuniconfine pale. Wale wa matu mali ndio soma. Wewe tika wewe ndio na koirogo tika story show. Haya. So tuko wapi ya confine, ndio nikakataa kabisa na nikainsist sio lazima tupate nini justice. Na nikaweka hiyo, nikajaribu kuambia familia tuandamane karibu niondolee kwa kamiti, nikapunguza. Unaona, nikapunguza juu ya kaward kangu nisikose vitu za kusema. Education nikikosa kitu ya kusema na mimi ni kiherehere yake alifukuzwa. So nikacheza chini. Unaona? Nikacheza chini tu nini tu vile nafanya. Hawa watu waelewi vile nafanya. And that's the problem of activism. Sipendi. Ni vile inakukutaga unaona I don't like. Unaona tu lazima ufanye. Inafanyaga unakosana mpaka na mtu unasaidia. Ni kweli. Unakuwa adui ya ule mtu unaenda kumuondoa kwake na ule unaenda wote wanakugeuka sasa. Unakuwa mbaya. So wacha nikumalizia. Ukajika kuwa mwili tutauzika, hawana mahali ya kuizika. Ni wapi? Pale kaburini. Nikamwambia tupeleke mwili pale, ikakuwa sijui nini. Na nikaonywa, nikamwambia ni sawa. Na kitu nilisema, nikaambia watu Facebook, tumeachia Mwenyezi Mungu. Na tukaweka picha hapo, nilikuwa na hizo picha hapo. Nikaweka picha hapo, tukawekea watu, shirika kwa ni hivyo. Tukaanza tukafuatana na Mainakea, sijui Mainakea nani hapa juu. Alisipo hapa juu. Hapa juu hata najua kaburi yake mahali. Okay. So like yesterday, 9 years mimi naona jana. Kama jana. So Mama Mridi akajaribu, tukaenda kwa Kariuki, wakapeleka hivi, kuna mwingine anaitwa Minus Maina wa nini. Alisaidia sana by the way. That guy alihelp sana in familia kwa sababu barua yake ilifika mpaka UK kwa ambassador. Na ikakuwa received na ikarespondiwa. Na iko hata niko na hiyo nile inquest ya kutoka hapa. Mimi nilifika ndaipata, nimepata tu moja hapo, lakini I believe kwa sababu sasa imekuwa na interest hata itatokea sasa. Mimi siwezi jisumbua sasa, zote zitatoka sasa. Suppose since kazi yako imejulikana, na mimi I appreciate you for that job, na si watu wengi wage appreciate ile kazi wa ranking wa Matumbi amefanya. It's not a joke kufightia mtu ambaye ameuawa, na mtu kutake that initiative, especially ukajua this is a government and government issue. Na ninaandika kwa Facebook, na ujue the Royal Army, they have everything, they can do anything. But Wamatumbi alitake that initiative, which most of the people wale walikuwa na nyuki na wale ni mabazu ati na nyuki hata leaders, they couldn't take that initiative ya ku help to put justice ya our sister Agnes Wanjiru. Ungewishi ade, what would you wish? At least to feel contented. Although to lose mwili ya mtu, you cannot feel much contented. How would you like the government, the UK government, to help the family, or which initiative or which process would you like the government to help the family? Okay, wacha niseme. Ama wale watu ungewishi wafungwe. Nimekupata vile umesema. Vile mimi kivyangu, kwa sababu kwa sasa unajua si shirusi wetu. Shirusi. Naweza kosa kuwa na kile kitu kwa ndani yangu. Which by sijui kama kesho pia inaweza nipata. Kweli. So lazima nichukue kama mtu hiyo paka. Wacha niseme hivi. Na ifikia hata huko kama inaweza, kama itafika. Serikali ya UK. Kwa sababu hao ndio walikuwa wameandika huyu kijana. Na walikuwa wamemwamini ya kwamba hawezi dhuru mtu. One thing, they should apologize direct to the family, not the government.
The government no. The The family. government of Kenya no. Okay? The government of Kenya belongs to the family that Shiro belongs to. Uhuru ajui yudani? Hamjui? Nona? Family yenyewe. Hao ndio walilose. Walilose mtu wao kwa sababu ya makosa yao kuamini madara. Are you getting? Yeah, I'm getting. You're getting? I'm getting. Hii makosa yote ni ya British. Nona patuko. They should be held responsible. Kwa sababu hao ndio waliandika mtu ambaye muuaji. Na wakamleta mahali akafanya kitendo kwa mtu innocent. Unaelewa? So they should be held responsible. Kifo ya nani? Kabla tuende kwa huyu kijana. Huyu kijana anafaa kufungwa kwa sababu kulingana na vile alifanya ipelekano na sheria. Lakini serikali ya UK apology kwa serikali, familia haijakubali. Mimi si wa familia. Mimi ama an actress. Sasa mimi ni actress. Mimi naweza ongea hata kama familia haijanipatia ruhusa. Lakini I think they can also say like me. That's true. Actually, most of the Nanyuki would support what Ranking is saying. Serikali yenyewe ya UK, kama ni UK ama ni British, mimi sikanikishaki zina. Uliona abazada wao. Asiende kwa media. Direct kwa ule mtoto aliachwa mimi. Ule aliachwa. Huyo mtoto. Siku moja aulizwa ulikuwa unafanya nini na abazada. Alikuwa amekuja kusema pole juu ya kifo ya mama yangu. Uhuru atasema amepokea apology. Kama nani? Kama mimi mwenyewe wa Matumi najua Shiro. Sina hako ka feeling. Sina hako ka feeling kale kape. Sembuse Uhuru. Sembusa sini fikiria Uhuru. Yeye ako na nini? Hata hajui Shiro. Hata ile chembe ile naona kwa Facebook ile catch. Hata ka catch kwake hakuna. Kahuyu. History ana hajui. Unaelewa? So the government. So kabla tupate mkopo mwingine kutoka kwa British. Yeah. We need apology kwa familia ya Direct. Agnes Shiro. Direct. Na semi kama familia. Ninasema vile wangenisupport vile nimesema. Ya kwamba abazada unakuja Kenya. Ukikuja Kenya, enda kwa familia. Kama utakuja Majengo utaogopa, waitwe ukutane nao. Uone huyo mtoto vile ako na uone aliachwa na miezi 4. Uangalie huyo kijana zile tabia alifanya. Hatuchukii serikali yenu, wametusaidia sana, ni msaada mkubwa hapa kwetu sana. Isipokuwa tu ni huyo kijana angetaka kuharibu uhusiano wetu na nyinyi. Huyu msichana akisikia ni nyinyi mmetoa apology na mlitolea Uhuru Muigai wa Kenyatta, akikuwa mkubwa hakuna apology ilimfikia na haitamfikia. Na Shiro si wa serikali. Shiro si wa serikali. Shiro ni wa familia yake. Kwa hivyo serikali ya UK wanafaa kujipeleka direct. Familia ya Shiro serikali isiongee kwa niaba yake. Waone huyo mtoto aliachwa. Wacha waone huyo mtoto. Thank you nani Ustaz kwa sababu ya kunipatia nafasi kama hii. Now mimi nasema hivi, Ranking. People might discourage you and you might get a lot of fighting. Lakini mimi unanijua vizuri sana. I usually appreciate what you do. What you do by all manners, whether ni crooked ama ni straight, bora tu tupate result. The problem with me, I don't play well. Whatever you play, provided to get the information. People like me, they know how to digest information. Mimi I usually follow you na hiyo story. So our British Army finally, sisi hatujai kuwa issue now. Tumekaa na wao wametusaidia sana for a long time. So isipokuwa sasa huyo story yao kijana. If the British Army and the British government can help the family, sisi hatuna ubaya nao. Sisi hatuna ubaya na wao. Na actually hata jioni bado tutakuwa na hao wazee. Huku na tutawauliza story ya Shiro because already the information was direct kwa government ya
yao na story yetu na imeisha hapo. wadil na familia. Na wadili na familia. Wadil na familia. So Yeah. ranking, thanks. God bless you Mark so much. Mazee iko hivyo hivyo. Sisi tuti. Haya, okay. Haya, wewe, haya, poa poa poa.